Kaffee mehr hatte. Oh, wir sind online. Ja, ja. Wie fett. Ja, ich hatte keinen Kaffee mehr. Da musste ich mal kurz nach Aldi ein Dürstchen Kaffee holen. Tja. Muss ich auch machen. Sonst ist das hier morgens ziemlich traurig ohne Kaffee. Ja, nicht diese Woche, aber nächste Woche werde ich auch wieder Kaffee holen müssen. Boah. Ja, ich habe vorhin einen gesoffen. Da war mein Vermieter gerade am Gerüst. Da habe ich ihn gefragt, ob der auch noch einen haben will. Und da war der Kaffee alle auf einmal. Da muss ich doch tatsächlich noch mal los. Ey. Aber jetzt sind die wenigstens nicht mehr am Bohren und Flexen. Jetzt hört sich das nicht mehr an wie bei Onkel Justus auf dem Hof, weißt du? Ja, okay. Fürchterlich, ey. Fehlt nur noch der Papagei im Hintergrund. Als Maul, Blackie. So, was ist denn hier los bei Twitch? Gucken wir mal. Ein Zuschauer, das bin wahrscheinlich ich. Ja, aber bei Benutzer stehen wieder massig viele drin. Hallo Zuschauer, das bin ich. Wink doch mal zurück, du scheiß Zuschauer. Na, geht doch. Jetzt muss ich hier schon Selbstgespräche führen. Furchtbar. Ja, ja. Violets TV, das ist ja bestimmt irgendein Sexsender, oder? Ja, was ist das, der Porno-Live-Kanal oder was? Keine Ahnung. Folgt uns auch hier, ist bei uns auch drin in Benutzer. Wir masturbieren unsere Muschis für euch. Valentina, nur Weiber mit großen, na du weißt schon. Charaktereigenschaften. Ja, Sophia Fox, nur Frauen hier drin. Paula Arigini. Furchtbar. Mein Lieblingskanal Fantech TV ist jetzt live. Ja, ja. Geil. Jetzt sagt mir der PC auch schon. So, ich habe schon gesehen, du hattest das bei A1K nochmal direkt ins Monkey Island Thread Ja, gepostet. da habe ich auch noch mal reingeschrieben, ja. Vielleicht ist ja der eine oder andere Interessierte auch noch dabei, der das liest. Ja, mal ganz nett. Also ein Selbstunterhaltungsprogramm zu machen, habe ich eigentlich keinen Bock. Da können wir auch einen ganz normalen YouTube-Kanal machen, weißt du? Boah, die geigen sich hier schon wieder gegenseitig an. Ne? Bei Alk? Ja, Worum regen geht's? sich darüber auf, dass es das nur bei Steam gibt. Ja, das ist scheiße. Das ne? ist ja halt ein geschmacklos, Problem. aber passt ja zur Grafik. Naja, gut. Ja gut, geschmacklos würde ich die Grafik jetzt nicht nennen. Die ist halt nicht so hübsch, weißt Nee, du? und das ist auch nicht mein Ding, ehrlich. Also es ist jetzt nicht mein Ding, wirklich. Also wenn Ja, ich... mein Style ist das auch nicht so. Für die Hintergründe hätte ich das vielleicht genommen, aber nicht für die ganzen Männchen und so. Da hätte ich Pixelgrafik bevorzugt. Ja, boah, dann hast du so ein Kuddelmuddel zwischen Pseudo 3D, Vektor, Grafik und ja, das wäre auch scheiße gewesen. Ich meine, du musst das schon irgendwo stimmig durchziehen. Das ist Ja, zwar ich hätte jetzt, auf jeden Fall auch Pixelgrafik bevorzugt. Ja, das sieht auf jeden Fall hübsch aus. das ist ja genau der Punkt. Also ich hätte es gar nicht so neumodig 3D-mäßig bla Gedöns gemacht, ehrlich, aber bitteschön. Die Diskussion gab es ja schon mal. Da sind wir jetzt nicht Ja. die Ersten, die machen. Nee, aber jetzt haben wir mal das Produkt hier vor Augen. Jetzt können wir ja sehen, was läuft. Ja, Ja, sonst von der Story bisher geht es ganz gut so. Die Rätsel waren schön einfach für Rentner wie mich. ja, ist schon fast zu einfach. Ne? Ja gut, wir haben auch die einfache Version gespielt, ne? Bisher. Ja. Ich denke mal, wenn du die schwere Version spielst, dann kriegst du auch nicht dieses Buch da. Ja, Von denke der ich auch nicht, aber Voodoo-Tante- dann brauchst du es auch nicht mehr. Von der Voodoo-Tante da, das Hilfebuch, weißt du? Ja, ja.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, so weltbewegend ist es jetzt mit der Grafik jetzt auch nicht. Also, ich meine, man kann es so spielen, es ist jetzt nicht also wenn ich es hätte müssen machen, ich hätte es nicht so gemacht. Von der Grafik her meine ich jetzt. Ansonsten musst du aber ehrlich sagen, das Interface ist relativ, also so wie ich das mitgekriegt habe, relativ ist intuitiv und kannst du nicht meckern, weißt du. Nee, das ist ganz gut. Das ist so, weißt du, woran das angelehnt ist? Das ist so an Larry angelehnt. Keine Ahnung. Und du brauchst keine Verben klicken, das ist schon mal gut. Ja, ja. Das war ja bei dem anderen alten Monkey Island immer so ein bisschen nervig. Guck doch mal hier nebenher noch. Hm? Bist noch am Essen? Ja, ja, klar. Oh mein Gott. Mache ich auch gnadenlos im Online-Stream. Ich habe ja auch im Online-Stream gekocht quasi. Gulasch dauert ja auch eine Weile, ne? Ja, ja. Ja, jetzt ist fertig. Ich hatte heute Rotbarsch mit Erbsen und Möhrchen. War auch okay. Ist wohl nicht so die Online-Zeit, auch nicht so dienstags, nachmittags 18 Uhr, wa? Nee. Na, macht ja nichts. Wird schon noch der eine oder andere mal dazu stoßen später. So. Was ist sonst noch so bei A1K los? Ja, nix weiter groß, ne? Hat der Honks mal wieder einen rausgelassen? Nö, habe ich noch nicht gesehen. Ja, das letzte, was ich von dem gelesen habe, der wollte irgendwie, er hat irgendwelche komischen Bahnverbindungen da gepostet und wollte irgendwas wissen darüber. So als Österreicher, ob man überhaupt mit der Deutschen Bahn was bestellen darf und so, weißt du? Ja, ja. Das ist total verboten. Alle anderen, außer die Österreicher, die dürfen keine Bahntickets bei der Deutschen Bahn Österreicher kaufen. sowieso nicht. Die dürfen maximal mit der Reichsbahn fahren, ne? Ja, die gibt's ja nicht mehr. Die habt ihr ja abgeschafft da bei euch im Osten. Vor 30 Jahren. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? Ja, ja. Aber ich meine, wir sollten vielleicht mal warten, bis vielleicht noch 1 oder 2 Zuschauer kommen. Ne? Ich meinte, in 4 Wochen ist die Amiga 37, So. deswegen. Ja, boah, aufgeregt bin ich nicht. Ich bin aufgeregt, den Honks da zu treffen. Ja, der wird schon kein Schild haben, wo Honks draufsteht. Das wäre ziemlich blöd so. Das wirst du schon merken, wer das ist. Meinst du, so ein bärtiger Schluchtenscheißer fällt auf? Ich sag ja, ich habe mir den Stress überhaupt nicht angetan. Ich habe mir ein Flugticket gekauft von Wien nach Düsseldorf und Feierabend. Ja. Du bist ja Tage unterwegs ansonsten. Ne? Ja. Weltreise quasi. Was sagt denn das Internet sonst noch so? Püppi. Ach, hast du gelesen? Hawaii Pizza darf jetzt nicht mehr Hawaii Pizza heißen. Wegen Aneignung von Völkern oder so? Ist rassistisch, ja.
Hawaii-Pizza ist jetzt rassistisch ab heute. Fürchterlich, oder? Und die Vorratsdatenspeicherung wurde von der EU gekippt. Ja, das weiß ich. Du kannst jetzt wieder perverse Anrufe machen, überall wird nicht mehr mitgeschrieben jetzt. Ah, toll. Ah, jetzt mal ganz ehrlich, wo steht denn das jetzt schon wieder mit der Hawaii-Pizza? Ich habe das hier irgendwo gelesen, ne? Bei Microsoft News auf der Seite da, weißt du? Ja, die müssen doch blöd sein. Also jetzt mal ehrlich. Also, Natürlich haben die einen Schaden. Völlig ein Pfeil im Kopf. hast du das mitgekriegt, dass du in Deutschland oder als Deutsche kein Curry mehr kochen solltest? Das haben sie ja auch schon diskutiert, ne? Das ist auch verboten. Ja, Curry, ne? Weil wäre ja auch rassistisch. Da dürfen wir jetzt nur noch Jägerschnitzel mit Sauerkraut fressen, oder was? Ja, Das ist nicht rassistisch. weiß ich nicht. Ah, ich kann dir bloß was sagen, so langsam gehen sie mir wirklich auf die Nüsse. Also jetzt mal ehrlich. Fürchterlich. Ja, die Welt ist Weißt du, als würde es keine anderen Probleme auf dieser Welt geben. Das ist ja wirklich das Schlimme. Kommen die mit solchen Rotz genau um die Ecke, wo hier quasi größte Energiekrise, alles Mögliche. Da kommen die mit so einem Scheiß um die Ecke, ne? Unklar. Ja, natürlich. Ablenken. Er ist doch völlig krank, echt. Wenn ich meiner Frau erkläre, sie darf kein Curry mehr kochen, flippt die aus. Ja, sag dir das mal, ist rassistisch hier in Deutschland Curry zu kochen. Du fühlst dich rassistisch benachteiligt, keine Ahnung. Was dann passiert, weiß ich. Verstehst du? Dann krieg Da kriege ich dann kriegst du direkt die Pfanne eine auf mit die dem Curry in 12. Schnauze. Ja, ja. Dann kriegst du die heiße Pfanne in die Fresse. Ja. Deswegen mache ich das auch nicht. Dann sagt die hier, du Kartoffelkopf, pam! Ja, aber Deutsche können ja als Kartoffel bezeichnet werden. Na, das ist ja nicht rassistisch. Da ist kein Problem. Und Sauerkraut und so. Dabei hasse ich Sauerkraut wie die Pest. Ja, aber musst du mal überlegen, ne? Ey, auf welche Scheiße die kommen hier, ehrlich. Ja. Na, wie soll die dann heißen, mal blöd gefragt? Ich weiß nicht, ich habe das nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Den Rest war mir dann zu blöd. Ich finde das aber auch nicht mehr hier. Vielleicht haben die das doch schon wieder abgeschafft. Vielleicht darf Hawaii-Pizza jetzt doch wieder Hawaii-Pizza heißen. Na. Weißt du, da gibt es genügend andere Pizzen, die auch einen Namen haben. Zum Beispiel Pizza Brooklyn, kenne ich. Ist die mit Barbecue-Soße und so weiter, ne? Das geht nicht, so darfst du nur in Texas. Die müsste Texas-Pizza heißen. Also müssen die quasi dann sowas hier wie Pizza Dresden, Pizza Leipzig, Pizza was weiß ich, Düsseldorf oder sowas. So dürfen wir dann unsere Pizzen nennen, oder was? Ja. Und die große Familienpizza ist dann die Deutschland-Pizza. Die EM-Pizza. Ich will es gar nicht weiter diskutieren. Ehrlich, ich möchte es nicht weiter diskutieren. Ist doch geil. Vegan-Manager beißt einen Mann in die Nase. Ja, da weißt du doch. Das sind die Veganer wieder, weißt du? So holen die sich schon ihr Protein. So, Oktoberfest ist auch so unnötig, ey. Weißt du, was eine Maß Bier auf dem Oktoberfest kostet? 17 Euro. 13. Ja, Ein halbes Hähnchen kostet auch irgendwie 15, 16 Euro. du, ganz ehrlich, ich war da ein einziges Mal gewesen und es hat mir gereicht. Das ist doch alles nur sinnloses, guckt her, wer ich bin, Zeug, weißt du.
Ja, ich brauche das auch nicht, Oktoberfest, so, weißt du. Das ist genau wie Karneval, so ein Scheißdreck. Oh. So, willst du weitermachen? Wollen wir spielen? Gleich. Ja, dann hole ich mir fix noch so einen Teller Gulasch hier. Ja, hol dir mal. Weil, ich meine, ich muss ja dann eh zugucken und kann bloß hin und wieder mal was sagen. Ja, du kannst dann kauen. Weil solange wieder warm ist, da brauche ich nämlich nicht erst wieder aufwärmen. Warte mal. Nur. Nur am Fressen, der Kerl. Jetzt schreiben sie so, du sollst keinesfalls den Hund im Auto lassen, wenn es warm wird. Was sollst du? Den Hund nicht im Auto lassen, wenn es warm wird. Bei der draußen. Scheißkälte kannst du froh sein, wenn du einen Hund zum Wärmen im Auto hast, ja. Ich sag ja, jetzt schreiben die das, weißt du? Da fällt denen auch Ey, früh bei uns ein. waren es die Nacht 3 Grad. 3 Grad, ne? Ja. Da kannst du den Hund ruhig im Auto lassen, das ist kein Problem. Ja, Ist ja ja. nicht warm. Nee, ich glaube, das mit der Pizza haben die wieder rausgenommen. Das kommt hier nicht mehr. Und bist du auch so traurig, dass die Queen gestern beerdigt wurde? Das ist mir scheißegal, echt. Mann, dir ist immer alles egal. Ja, ist doch so. Ich habe mit Boah, der noch ich nicht auch mit- zusammen Kuchen gegessen. Nein? Nein. Nicht mit den Corgis Gassi gegangen zusammen? Nee. Er fällt mir gerade ein. Scheiße, gut, dass ich es gesagt habe. Ich habe nicht noch Kuchen im Kühlschrank. Ja, und der wird doch nicht schlecht. Ja, Sahnekuchen. Der steht da im Kühlschrank. Ja, wollen wir mal gucken. Solange der Hund da nicht drankommt. Nee, der Hund kriegt den Kühlschrank nicht auf. Wenn der wüsste, dass da Sahnekuchen drin wäre, würde er sich mehr Mühe geben. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das so seine Welt ist. Ah. So, ich schmuck mir jetzt noch einen, dann geht los, würde ich sagen. Ja, gut. Heute Abend werde ich wieder im Schlafzimmer mit dem Beamer Filme gucken. Oh, das wird wieder geil. Ja, schön. Ja. Also Star Trek weiter gucken. Das ist mit dem Beamer, hat das ein ganz anderes Flair, als wenn du das auf dem Fernseher guckst. Ne? Ja. Ist
halt alles größer, ne? Ja, nicht nur das, auch durch die Lichteffekte und so, weißt du, ist es geil. Welches Star Trek guckst du denn? Ja, ich gucke das mit Picard an. Okay. Das ganz Was denn, alte PK oder TNG? TNG. Okay. Das ganz alte mit Kirk ist mir ehrlich gesagt, ist mir ehrlich gesagt fast schon zu alt. Ja, Kirk mag ich auch nicht so, komme ich nicht drauf klar, wa? Das ist mir alles ein bisschen zu schrottig so. Weißt du, vor allen Dingen, da 60er. siehst du die Requisiten, dass die quasi aus Pappe und Schaumstoff sind, weißt du. Ist mir zu 60er, weißt du? Obwohl ja. 60er sind wieder in, aber trotzdem brauche ich nicht. Nee, also TNG ist ganz okay. Vor allen Dingen hast du dort den Vorteil, du hast dort nicht bloß 2 oder 3 Staffeln, sondern hast du wesentlich mehr und kannst da am Stück da kannst du auch mal einpennen, ohne dass du unbedingt wissen musst, wo es dir denn aufgehört hast, weißt du. Ja. Richtig. Ne, sonst ist nichts Interessantes hier, bei Amiga News und so auch nicht, A1K auch nicht. Langweilig, im Internet ist gar nichts Cooles mehr. Ja, Können wir das scheiß Internet ja auch endlich abbestellen, wa? ja, genau. Kostet eh nur Geld. Ah. So, dann schalte ich mal um. Ja. Krass. Sollen wir uns mal das Sammelalbum anschauen zum Auffrischen? Wieso? Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Er ist schon wieder doppelt Echo hier. Keine Ahnung warum. Hat nichts geändert. Ich setze vielleicht gleich mal die Kopfhörer auf. Sag mal was. Ja. Okay. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Echo weg? Nee. Dann liegt das nicht daran, dann weiß ich es nicht. Das scheiß Discord ist alles aus. Ja, ich bei mir auch alles ausgeschaltet. Keine Ahnung, wo der Echo dann herkommt. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials. Things took an unexpected turn while I was... Monkey Island was a steaming volcanic mystery. We wound up back on Melee Island for... these are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. One time, Elaine... This was a great day. Oh man. This was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian... Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Oh,
here's that voodoo doll from the end of my big whoopit. Schnauze. Will keiner sehen. So. Spiel laden, würde ich sagen, wa? Das da. Was hat der Idiot gesagt? Wir sollen uns hier die Bude aufräumen, oder was? More chickens? Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before? Yes, at a demonic skull party. I recall a clumsy bartender spilling a lava guavatini on my necktie. That must have been you. Necktie? And you plagued me now just as before. The curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Jetzt muss den Schleim da wegmachen. Looks like you missed a spot. Aw, Wichser. Oi, you missed a spot. come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Looks like you missed a spot. Seriously, get some new... Oi, you missed a spot. Oh, nuts. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. I wonder what it's made out of. I wonder what it's made out of. At least they don't smell like live chickens. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Blah. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Mit Fett. Ja, ja. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. No way am I picking that up with my hands. Oh. Keine Ahnung. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a Kannst du spot. vermutlich so lange machen, bis die Nuts. Energiekrise kommt. Ja. Better. The grease helps. A little. Nope. The grease helps. A little. The grease helps. A little. The grease helps. A little.
Müssen wir noch mal einschmieren oder was? Ich weiß es nicht. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. You missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Oh, jetzt ist das noch fettiger, Bullauge. Almost. Immer noch nicht. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Das sollte jetzt reichen, oder? Ja, ja. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. It's working. Rechts oder links? That's a big rudder. Toll. Der kann nur 7 Minuten die Luft anhalten. I can't see anything. This one doesn't open. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, 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 blah. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone, and some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back, new guy. You look familiar somehow. I get that a lot. I have a common sort of face. I suppose everyone looks the same with the skin peeled off. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Where should I look for a skull? That's your problem.
Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. These open plan offices are all the rage now. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Aha! You're out and about. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Hey. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. That is one revoltingly greasy porthole. I can't see anything. This one doesn't open. Now, the potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Du musst wahrscheinlich den irgendwie noch vorher zusammendreschen oder irgendwas. Ah, da war doch so eine Wäschedings. Ey, nicht da hingehen. I wonder what's for dinner. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ah! You're out and about. Tja, keine Karte da. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one.
If I'm wrong about what that is, taking it would be a big Himmel mistake. ist doch If I'm einfach. right, it would be a bigger one. If I'm wrong about what that Ja, is, dann nicht. taking it would be a big mistake. If I'm right, nice. A slideshow of creepy zombie guys. Jetzt kannst du den geplätteten Kopf da reinhauen. Meinst du einfach Ja, reinschmeißen? klar. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Excuse me, your captainship? I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours instead. I have a flattened skull. Well, put it in the cauldron and let's get going to Monkey Island. Was ist denn mit dem Idioten hier? Gotta go. I've got a job to do. My condolences. There's nothing you need up there, new guy. There's nothing you need up there, new guy. Looks like it's empty. That was fun, but it would be even better if the cannon's loaded with something. Meinst du den Schädel mal da reinkloppen oder was? Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swami! Why are you out of the open? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the Dieses puzzle that I verfickte hadn't Echo, seen ne? yet. I started by looking around the ship for Du hattest opportunities. das schon mal behoben gehabt. Ja, ich habe aber nichts geändert. Seit heute Mittag sind die Rechner hier an.
it's empty now. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. You wouldn't happen to have a magic voodoo concoction in here that will get us to Monkey Island, would you? No. And like Rose said, we used up most of the supplies, so there's no way we're brewing another one. Okay, just checking. I'll find a different way. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Can I ask about that pepper shaker? It's demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Can I borrow your demon pepper? No. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. It sounds like screaming, but really quiet. What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Hier geht nichts ab in der Küche. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. It won't keep anyone out, but it could keep something in. There must be something fairly nasty in there. Hey, Putra, what horrible creature are you keeping in here that you have to bar it shut? What? The cupboard's empty. The board's just there to keep it from flying open in heavy seas. Oh, You'd think you'd never been in a galley before. Was ist das hier für einer? I'm working on a way for us to get to Monkey Island without using a voodoo potion. Glad to hear it. I'm working on something else. Great meeting. See you later. Ja, irgendwas musst du da unten jetzt machen mit den Hühnern wahrscheinlich. Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay?
Und nu? Ich weiß es nicht. I'll leave my work down here. Ew. Ew. If I clean off the grease, I won't be able to leave this way. Close enough. Close enough. I'll let that one alone. She's got an egg. I'll let that one alone. She's got an egg. Keine Ahnung. Oder meinst du, wir brauchen noch mehr Geisterhühnerkacke? Ich weiß es nicht. Frage ist, wofür? Weiß ich doch nicht. Du weißt doch selbst, dass das für kranke Schweine sind, die das Spiel gemacht haben. Die mit dem Ei muss der wahrscheinlich I 5-mal wonder what it's füttern. made out of. Irgendwie sowas, ja. Irgendwas wird schon passieren. Das muss ja einen Grund haben, sonst hätte ihr blöde Hühnerfutter da nicht eingebaut. Das eine Huhn hat ja vorhin noch gekackt. Vielleicht kannst du ja dieses extrem scharfe Chili mit dem Hühnerfutter mischen. Weil ich kann das ja gar nicht mitnehmen, die lässt mich Ja, das wird die Herausforderung sein. Weil dann wird die da das Ei garantiert verlieren. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. That is one revoltingly greasy portal. Auf der anderen Seite ist auch nicht viel, da kommst du noch zum Ruder. Cullen! You!
He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, Swabby. Well, that's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow! I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Well, I guess you got me there. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement! I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, and it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git! Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake! You baboon! I'll get you for this! So. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Hey Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison! Ready the cannons! Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull.
I've got an idea. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Tja. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Now's not a good time to attract attention. Oops. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. You, Swabby, come over here. You be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Guck mal, der heißt Mike. Mike, Look, I'm just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. These open plan offices are all the rage now. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. Can I borrow your demon pepper? No. Yeah. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Ugh. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed.
Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. It's kind of soothing in a weird way. I've got an idea for how we can get to Monkey Island after all. Does Iron Rose know you're working on that? Instead of swabbing things that need swabbing? Not yet, but I'm on my way to tell her. Ja, ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Ja, Da ist schon wieder Hühnerkacke. Ew. irgendwas musst du damit machen. Ew. Aber nicht aufwischen. Meinst du nicht? Nein. Aber nehmen kannst du die auch nicht. Ja, mit irgendwas verwenden. Ew. Mit was? Mit Hühnerfutter? Geht nicht. Kannst natürlich das schlaue Buch oben fragen. Meinst du, das weiß was? I have an amazing idea. Does it involve mopping? Oh, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So, So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. no. We don't even want to go to Monkey Island. Golan gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. I thought the whole point of this voyage was to go to Monkey Island. It was. That was strictly LeChuck's idea. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Meinst du, ich kann den Schädel in die Kanone stopfen und dann darüber feuern? Looks like it's empty. Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. I better get my hands on LeChuck's map first. Jetzt brauchst du diese verwichste Karte erst, oder was? Ja.
is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. 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 The vote hasn't changed since last time. The mill of democracy grinds slowly. I warn you, Swabby. Don't waste our time. Meeting adjourned. That time again already? Well, let's get to it. Back straight, you shifty, feckless parasites! Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay one alive. Blah, blah. Blah, blah, keyhole. Blah, blah, walk the plank. Blah, blah, blah. And another thing. Blah, 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 blah. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Nimm's doch mit, ey. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm nice, a slideshow of creepy zombie guys. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Toasty. Toasty. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Dann lest es doch. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck somehow stealing Elaine's wedding veil, or him having a copy made. Keine Karte hier zum Klauen. Den Schleier kannst du doch nehmen. Den kannst du nicht nehmen, den nimmt er nicht. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass! All right, same time tomorrow then. Dismissed. Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world.
Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Hey, das mache ich auch. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Aber Sweet grafische like Fehler hat das revenge, Ding noch, and ne? fiery like a hot poker Guck to mal the bei dem die tongue. Haare an. Sounds Glitscht ein good. bisschen, ja. Exquisitely painful, yes. Keep up the bad work. Always. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug. I was thinking more like a breath mint. Ugh. Can I get you anything?
You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug! I don't think so. Ugh. Looks like an antique. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug! I don't think so. Ugh. So, haben wir einen Teller wieder. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug! I don't think so. Ugh. It used to be in Gullet's back. It looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Ich habe keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Ja, dann musst du das schlaue Buch wieder fragen. Ich sag doch nur Blödsinn. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Earlier today, in fact not even an hour ago, I clearly heard someone on this deck mention Guybrush Threepwood. Out loud! If a ship is going to function properly, blah 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 blah. Blah blah blah, play or die, blah blah. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It used to be in Gullet's back. Ja, keine Ahnung. Ooh, I can't decide. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Der nimmt den Schleier nicht.
nichts mitnehmen. In der scheiß Kabine. Blödmann. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need a unanimous vote from the crew. No problem. Karte ausgetauscht. Da können wir jetzt die Kanone abschießen, oder? Ich denke mal. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Warte mal, wenn die alle an Deck sind, dann kann ich da auch in die Küche latschen und den Pfeffer klauen, oder? Ja, ja. Meinst du, das soll ich auch noch machen? Ja, ja. Für irgendwas brauchst du den garantiert. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. It has come to my attention that someone has spilled grease onto the starboard side of my beautiful ship. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay you on a knife, blah, blah. Blah, blah, keel hole, blah, blah, walk the plank, blah, blah, blah. And another... Die hat den Pfeffer mitgenommen. So eine Scheiße. Yeah. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. Ugh. It's hard to tell if those are for cooking or combat. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. It's kind of soothing in a weird way. It's kind of soothing in a weird way. In der Küche geht nichts ab. Ich schieße jetzt die Kanone ab. Ja. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. It's too early for this. Right now, the crew still won't follow Madison's ship. Oh. Das ist doch scheiße. Jetzt müssen wir die erstmal alle überzeugen, dass die mitfahren wollen. Da musst du jetzt jeden Einzelnen beschwichtigen. Ja, ätzend. Scheiß. So einen Kack hätten die sich echt sparen können, oder? Ja.
So, Putra, Chef, Putra, please call me Chef. Everybody does. they do? No, never. But they should. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I wasn't aware there was a difference. That's because you're an ignorant clod like everyone else on this ship. Ich hab keinen Bock. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. I'll let you get back to cooking. Yeah. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Putra makes a compelling case for promotion. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Aha. Hühnerkacke. Was? Hühnerkacke ist ein Missstand. Okay. Möglicherweise. Oh, keine Ahnung, es wird immer beschissener hier gerade. Ew. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ugh. Was ist das jetzt? Aha. It's revolting. And it's a slipping hazard. Was gibt's denn hier noch Ekliges? In der Küche wahrscheinlich, ne? Ja. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley.
I've already got the whole galley in my report. Zwei Dinger brauche ich noch. Die Flecken da unten. Ja. Disgraceful. Was noch? Ja, weiß ich nicht. Den Toten da unten am Ruder vielleicht? Ja, möglicherweise. Hey, Gullet. I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Ah, so geht doch. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Aha. Wow. Und da kannst du wahrscheinlich jetzt die Beförderung mit drunter mischen. Ja. So schlau bin ich auch. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. So, der hat alles gestempelt. Dann können wir jetzt der Küchentante die Beförderung geben und dann kann die ja die Jauchhörner kochen. Ja. Dann haben wir 1 schon mal von 5 gelöst. Österlich.
It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. So, Chef. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, not to try to eat it. Because of the demon pepper? Mostly. You've still got a fair amount of your face left. It'd be a shame to melt it off prematurely. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska made to order. Be careful with it, and like I said, don't try to eat it. Thanks. Willst du das mal probieren? Nee, Meinst du besser nicht? nee. Da Ich bist save vorher ab. Ich save vorher ab und dann probiere ich das. I don't think I should. Putra said it's made with demon pepper. Feigling. jeden Spaß nehmen sie ein. Ja, da ist die Drecksau wieder. Die Drecksau. Das ist genauso wie bei Manic Mansion, wo du den Hamster nicht in die Mikrowelle packen kannst. Oder Kettensäge nicht benutzen kannst. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet, poisonous shades of my shady and poisonous childhood. It seals me inside like a lost love. A masterpiece. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Komm, rück das Buch raus. Unheard of in this world. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Damit kannst du den Typen belustigen. Echt? Ja. Und der Old Dirty ist auch da. Mahlzeit, alle sind wieder wach. Ja, ja. Wir haben ja schon gedacht, heute kommt gar keiner vom A1K vorbei. It's Flambe's Underworld Joke Book. All Die uns jokes nicht about mehr demons mögen, and otherworldly stuff. nachdem wir da gegen die Vampire was gesagt haben. Ja, wir hatten ja Sommerpause. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Eine Nachricht wurde zurückerhalten wegen Mobbing. Was? Pimmelnase. Also Pimmelnase ist im Prinzip Mobbing. Zumindest sagt das hier unser Chatbot. Ja, Pimmel sagt man nicht. Da wurden schon ganz andere für verklagt. Was will die haben hier? I still think you should vote to go Ja, to ganz Monkey ehrlich, wir spielen das ja I jetzt don't schon wanna eine talk Weile. about that now. I'm having a crisis So of faith. hundertprozentig toll Not being finde ich das bisher inspired by ehrlich gesagt LeChuck to noch follow nicht. his lead. Island. Okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith.
about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Ja, gehen wir mal die anderen Idioten fragen, was die haben wollen. Ganz ehrlich, der Sound ist viel zu laut. Jetzt fängt er damit schon wieder an. Jetzt Ja, gehen wir weil doch jetzt, mal wenn wir auf Zuschauer haben, sollten wir auch mal reden. Jetzt gehen wir doch nicht auf die Eier, Apropos Eier, was ist mit dem Ei von dem Huhn? Ist mir doch scheißegal. Flair? What is it? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No, Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. I have your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. So, den haben wir auch überredet. So, Chef. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. And I won't even bring up the fact that you kinda owe me one. I'm above that. Save your breath, I'm Ja, das stimmt, unswayable. das habe ich vorher There's auch only schon one gesagt. opinion I value, and that's Iron Rose's. Was? She's the smartest one Ja, on the dass der einen ship. Pimmel im Gesicht hat. Da macht er nichts. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Ich meine, man hätte Thanks können for das auch so reminding me. machen, dass der Oh. Stil irgendwie gleich ist. Also so von den Polygonen und vom Grafikstil her. Und hätte können I'll die let you get back to Charaktere it. trotzdem mit noch ein Yeah. klein wenig anders machen. Ja, ein bisschen hübscher. So, wie kriegen wir die Tante jetzt da oben auf dem Deck überredet? Wir müssen noch die Olli hier überreden. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! What do you want, Swabby? Why exactly are you trying to find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has Bisher war jetzt nicht more irgendwas, obsessed wo ich over it sage, than ey, das that war jetzt idiot extrem lustig Guy und wir Brush. mussten lachen. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Three wood. Wood with two O's. What was your name again? Swabby with two B's. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower.
Now get out of here so I can think! What do you want, Swabby? Soll ich dir mal nach der Karte fragen? Ja, was anderes brauchst du. Die Mind haben wir if ja I take a schon. look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. So I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! Keine Ahnung. Jetzt nochmal die Glocke bimmeln. One bell. Voting hour. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. Nay. Aye. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. Wir Siehst müssen du, die die- irgendwie noch überreden, dass die Bock hat. Ja, und der komische Koch auch. Der Koch sagt ja, wenn die ja sagen. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. Also sowas sozusagen wie der Scholz, oder? To follow his lead. Wenn die Baerbock ja sagt, sagt der Scholz auch ja. Ja, keine Ahnung, die ist halt nicht von LeChuck inspiriert. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll da. Frag das schlaue Buch. Meinst du, das schlau? Das schlaue Buch weiß es. Ja, super. Dann ist die inspiriert, oder was? Ja, ja. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Jetzt können wir noch mal klingeln. Ja. One bell. Voting hour. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma.
Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! So then you went to Monkey Island. Almost. It was time to send Murray Da, back to Madison. Uldürte, jetzt siehst du, oder hast du den Pimmelmann gesehen? Welchen Pimmelmann. Jetzt müssen wir erstmal die Kanone abfeuern. Ready for cannon firing. She's underway. All hands, stand by to make sail. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Na, super. Greenwood! Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. I'm going to skewer you like a pig on a spit. You do fight more like a cook than a swordsman. Okay? Decent comeback. Why don't you try again? You're all bluster and no luster. Well, you're all custard. Blast. Oh! But, hey, cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for? Waving it like a feather duster or like a Oh, der mop? Kleine ist auch voll nervig, eh. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. Oh. So, geschafft. Machen wir jetzt Stopp oder? So ist die große Frage. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes. No problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Ja, das ist schlau. Ich würde sagen, wir spielen dann mal bald weiter. Heute nicht mehr. Jetzt haben wir wieder einen Teil geschafft. Das reicht ja wohl, oder? Ja. Und was sagst du so? Sagst du, ist nicht so der Kracher? Ich weiß es nicht. Ja, die Grafik ist kacke und die Rätsel sind ein bisschen nervig, finde ich.
Hätte nicht so sein müssen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es cool, wieder mal sowas zu haben. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Also es ist irgendwie... Neues Monkey Island ist schon geil, aber hätte geiler sein können. Irgendwie ist der Nerd-Bezug komplett verloren gegangen. Ja, das Spiel haben die auf jeden Fall nicht für die Fans gemacht. Naja. Das ist unter anderem auch so ein Thema. Leider nicht. Naja gut, dann hören wir heute erstmal auf hier. Wir können morgen weitermachen, aber nicht morgen Abend. Okay. Was ist denn morgen Abend? Ja, bin ich wahrscheinlich unterwegs. Kommst du raus aus dem Haus? Ja, irgendwie mal sehen. Also, wir würden uns morgen nochmal melden. Ja. Ja. Krass. Okay, machen wir das so. Also, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen Nachmittag vermutlich. Ja. So, alles klar. Also, tschüss. Ciao. Tschüss.